Hello, my dear students. Welcome to Takshara Academy. So today we are discussing about the one more concept of the chapter of evolution. So in the previous classes we have studied about the different the theories of origin of life based on the different scientists, but well and accepted theory will be only the chemical theory of evolution, and it will be given by the Operon and Alden. And it will be experimentally also proved by the Stanley Miller and Ures experimental study. Okay, na? And after that, we have studied about the some important evidential proof for the origin of life. In that, some kind of morphological evidences and anatomical evidences with respect to the biological evidences and phylogenetic evidential proof, along with some embryological and biochemical evidences also been studied. So after the evidential proof of evolution, the next concept will be the major theories of biological evolution. What are the major theories regarding the evolution point? And what are the different scientists? They are given the theories regarding the evolution, like biological evolution, based on the some kind of evidential proof with some kind of an experimental evidences. Okay. So today we are discussing the theory of biological evolution. In that, the first concept will be the theories of biological evolution. It is included by the three different theories will be present according to the a different scientist. Example number one. If we take an example, the theory of Lamarckism, the theory number one, and according to the Lamarckism, it is a completely we can call the theory of inheritance of an acquired character. So it will indicate that if I take an example of any organisms, all the organisms there is a need of a character, so that such animals or such organisms they are adapted or they can be acquired that character based on the theory of Lamarck. Okay. And if you take an example theory of Darwinism, according to the selection of nature. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಾರ್ವಿನ್ ಥಿಯರಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ the superior power will be only a nature. The nature is a selection for the all the category of organism according to the Darwinism theory. And the next one will be the theory of mutation. According to the Hugo de Vries, they are given by the theory of mutation. Due to the mutation of an organism or any kind of gene within the organism or a plant, automatically that organisms will be selected and they can be existed in their life and they can be survive in the earth. If there is no any kind of mutation, there is no any kind of variation, and there is no any kind of superiority in the organism, the type of all the category of organisms will be directly eliminated from the like a biological system. Example of the all the living organisms become extinct easily. Okay. And according to the first theory of biological evolution, the first one will be a Lamarck theory of biological evolution. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ theory of Lamarckism. According to the also we can call inheritance of acquired character. So ಇಲ್ಲಿ one word important, ಏನಿದು acquired character inheritance ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ one parent will be present. For example, ಇಲ್ಲೊಂದು parent ಇದೆ and ಈ parent ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ offsprings will be produced at a certain time period ಅಲ್ಲಿ. So these offsprings they have same kind of character. There is a required for the survival and they can exist in the earth ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, so their characters will be inherited.
Some most important characters or some important general features will be carried from the parents to offspring according to the theory of Lamarckism. But ಇಲ್ಲಿ the first Lamarckism is proposed by the ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು Lamarckism ಅನ್ನೋ theory same the Lamarck will be given. The theory of Lamarckism indicate for the Lamarck conduct ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು most important ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ theory. ಓಕೆನಾ? And what is the state of the Lamarckism? ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ Lamarckism ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, and it states that the evolution of life forms occurred by the inheritance of an acquired characters only. That is a very very important point. So ಇಲ್ಲಿ Lamarckism ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, all the category of evolution of life forms it will be occurred by the only inheritance of acquired characters. Just ನಮ್ಮಲ್ಲಿ inheritance ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ acquired characters ಏನಿದೆ, so that acquired character is the most important for the survival and they can be evolution of new individuals. So ಇದು important word, inheritance of an acquired character according to the theory of a Lamarckism. And if you take an example for the Lamarckism, so ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಥಿಯರಿಗೆ ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, and according to the theory of Lamarck, they are given some important some kind of postulates. Example, the theory of Lamarckism, it is included use and disuse theory. That is a first important example. All the category of acquired character only we can be develop. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, that characters they can be developed only with respect to the using along with the disuse of that organ. ಸೊ ಆ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ಗೆ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆನಾ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಯೂಸ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಿಕಮ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಲೆಮಾರ್ಕಿಸಮ್ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಯೂಸ್ ಥಿಯರೀಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಯೂಸ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡು, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಹೌ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಡಿಸ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, first if we take the evolution, it will be conducted from the use of organs. ಇಲ್ಲಿ use of organs ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. what are the major type of organs they are used? ಏನ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, long neck giraffe is due to a continuous elongation to forage leaves on the trees, and these acquired the character was inherited succeeding the generation to generation. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಿರಾಫೆ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನೆಕ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಲೆಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ನಾವು ಎರಡನ್ನೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಲೆಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸಿ ಜಿರಾಫೆಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾರ್ಮಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ನೆಕ್ ಅಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೈಜ್ಡ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಇದಾವೆ. But that go on increasing the number of species in a giraffe in a particular area, and the more amount of grazing will be conducted, so that in a terrestrial system grassland ecosystem become extinct. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರೀತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಅಪ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಅದು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ the quantity or number of species of giraffe, so that they can choose. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಯಾವ್ದಾಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು, some kind of larger trees ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ by the stretchable capacity for the elongation of foliage of leaf on the tree continuously, the leg along with the neck of the giraffe become increased, and these required it can be acquired the character. ಇದು ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ನೆಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್. ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಜಿರಾಫೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ವಾಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ಜನರೇಷನ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಯೂಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಯಾವ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ನಾವು ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಯೂಸಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ
inherited from the parents to offspring, that character will be gone, increasing their modification anta according to the using of organ. But ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಸಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ನೇಕ್. ಈಗ ನಾವು ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ನೋಡಿದೀವಿ. ಈ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರೂಪ್ ರೆಪ್ಟೇಲಿಯನ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರೋದು. ಈ ರೆಪ್ಟೇಲಿಯನ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ನೇಕ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಅನ್ ಇನ್ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಬ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಆರ್ ದೇ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಸಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್, ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ there is no usage of legs or the usage of limbs in a reptile of snake. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ನೇಕ್ ಏನಿದೆ ಆ ಸ್ನೇಕ್ ಲಿಮ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ದ ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಲಿಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸಿಪಿಯರ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ನೇಕ್. ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್ಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. But it is not a widely accepted theory of Lamarckism for the evolution of biological. ಇದನ್ನ ಯಾರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಥಿಯರಿ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಡಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಥಿಯರಿ ಓನ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಥಿಯರಿ ವಾಸ್, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಇದನ್ನ ಯಾರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯಾಕೆ ಇರೋದಂದ್ರೆ this theory was eliminated out because of it proved that the characters are inherited only through the help of gene. ನಮ್ಗೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಜೀನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಜನರೇಷನ್ ಟು ಜನರೇಷನ್, and the characters can be expressed grow on increasing with a different types of mutations gradual time period ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಜೀನ್, ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೆಮಾರ್ಕ್ ಏನ್ ಹೇಳಿರೋದು, ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲೆಮಾರ್ಕಿಸಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, but not an kind of acquired character. Only the gene have responsible for the character transmission. ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದ DNA will be present. ಈ ಜೀನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, and this gene is majorly responsible for the carrying ಅಂದ್ರೆ meaning inheritance pattern. There is a completely carried only from the gene ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ನಾಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ದ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಲೆಮಾರ್ಕ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ರೂವ್ಡ್. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಥಿಯರಿ ನಂಬರ್ 1, ಲೆಮಾರ್ಕಿಸಮ್. ಓಕೆನಾ? And we're coming to the next theory, and theory number 2 according to the Darwinism ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಾರ್ವಿನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಥಿಯರಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ completely related to the selection of nature. Nature is a superior for all the organism, and that nature can select and they can be easily eliminated. So ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಡಾರ್ವಿನಿಸಮ್. ಸೊ ದ ಡಾರ್ವಿನಿಸಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ, ಏನ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ ಡಾರ್ವಿನಿಸಮ್ ಅನ್ನೋರು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ದಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್, and it is completely based on the some kind of observation during the like a sea voyage with respect to the snail ship with the example of a HMS Beagle. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಶಿಪ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಈ ಟೇಕ್ ಎ ಶಿಪ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸರ್ವೈವ್. ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ the total description regarding the all the living species which is present on the earth with the help of ship
and he will be observed all the continental zones with respect to the different organisms availability, mode of habitat, mode of modifications, along with a how there is a origin will be occurs. So based on that observation, the Darwin concluded that always there is a evolution will be conducted only with respect to the selection of nature. Without the involvement of nature, there is no any kind of organisms will be involved, or they cannot undergo any kind of existence in the earth crust, according to the theory of Darwinism and with respect to the natural selection ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ indicate ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. And after the study, the one more two important scientists they have give some kind of support for the Charles Darwin theory based on the natural selection methods. That the name of the scientist will be Alfred Wolsey, and he is a naturalist and worked in an like example of archaeology with respect to the had come to the similarity conclusions regarding the they already given the Darwinism theories. And again the work of Thomas Malthus and the population influenced by the some kind of Darwinism based on the natural selection method also. So ಇವೆರಡು scientists very important who supported or they can who co-worked with a Darwin's theory ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಆಲ್ಫರ್ಡ್ ವರ್ಸ್ಲೆ and Thomas Malthus ಅಂತಕ್ಕಂಥ scientists they are completely obey the statements they are given already by the Darwin. So ಇದು according to the Darwinism theory. So ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ Darwinism theory according to the selection of natures ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ always the theory of natural selection, it is a two key concept will be present. Complete Darwinism theory now study ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ they have some kind of key points, or also we can call key concepts will be present. ಏನಿದೆ key concepts ಅಂತ ಬಂದಾಗ branching descents, ಇದು example number 1 related to the Darwinism. The branching descents is indicate for it can explain that all the organisms are modified like descendants of a previous life form. So ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ existing organisms present ಆಗಿ okay, that organisms are modified only from the ancestor. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಆಗಿರೋದು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅವರ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಯ್ತು and repeated gradual time period alli with respect to the help of previous life only, and that modified nature of the molecules ಅಥವಾ organisms ಗೆ branching descents ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದೊಂದು ಟ್ರೀ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ it is completely converted into animal system ಆಗುತ್ತೆ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಂಜೈ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು all the living organisms will be proposed or they will be produced only from a ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಕಾಮನ್ ancestor ಅನ್ನೋದು according to the Darwinism theory of evolution. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ branching descent according to the Darwinism. Second key point will be a selection of nature. So second most important ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ like example number 2 based on the natural selections method. ಇಲ್ಲಿ natural selection ಅಂತ ಬಂದಾಗ how there is a selection of nature with respect to the different variety of organisms. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇದಾವೆ, and there is a minute organisms also be present, but how there is a selection of nature. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೇಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ there is a very important point. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ ಎವಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವು how there is a selection ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಲೋನಿ ಎ. ಜಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಬಿಲೀವ್ the one bacterial colony will be present, it is considered the A ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. Growing on a given media, any kind of media,
If the medium will be composition is changed, only a part of the population can be survived under the new conditions and this variant population and outgrow for the other and allowing with the appear as a new species and a B is a better. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇದೊಂದು ಕಾಲನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಬಟ್ ಈ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದೇರ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದ್ರೊಳಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು, the variant organisms will be present and they have resistance to the some kind of bacterial outgrowth. So illiರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರೀಸೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು ನಮಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಔಟ್ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಇದೆ and the production of young ones in the formation of new variants ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. And these new variants in an population ನಾವು ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓಲ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೇಪ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕಾಲನಿ ಲೆಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ನೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ಇವು ಎರಡಕ್ಕೂ ನಾವೇನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಲನಿ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಮೀಡಿಯಾಗ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಡಿಷನಲ್ ಟು ದಿ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ bacterial colony will be remaining inside. So ಇದು another important concept. So after the formation, so ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ವೇರಿಯಂಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಈ ವರ್ಡ್ ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು according to the Darwin theory of evolution with respect to the natural method. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಿನಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ 100 ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ 100 ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ನ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅಥವಾ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, those organisms have resistance power toward the given compound and that animals only can healthy conditions and they can be survive in an completely at rest. So ಇದು based on the example with respect to the branching descents along with a natural selections method only. Okay na? So ಇಲ್ಲಿ according to the natural selection given by the Darwinism theory and he conclude the natural selection based on the some important key concepts. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ key words ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ನಾವು. ಸೊ ಏನೇನಿದೆ, ಯಾವ ತರ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೋಡೋದ್ರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಯಾವ್ದಾವ್ದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಹೆರಿಟೇಬಲ್ ಮೈನರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್. ದೇ ಆರ್ ಹೆರಿಟೇಬಲ್ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈನರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ, all the living organism, any kind of living organisms ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, there is a heritable. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ, ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ದ DNA will be present and the DNA can shows that only minor variation. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ DNA ಎಂತ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದೆ, ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. And again there is a overproduction, second important point. And third one will be a limited natural resources, availability of resource will be very less, struggle for existence and also survival of the fittest. So isto some important examples related to the concept of natural selection with respect to the following facts. So ಏನಿದೆ ಹೆರಿಟೇಬಲ್ along with a minor variations ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ it is either some kind of beneficial ಇರಬಹುದು, some kind of harmful to the organisms ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಹೆರಿಟೇಬಲ್ ಮೈನರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಹೆಲ್ದಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೆರಿಟೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ಮೈನರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಅಂಡ್ ಓವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೈಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲಿ
due to the maximum reproduction capability. So ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. The graph it can shows the exponentially ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಫ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲಿ ಇರಬೇಕು. And to have maximum number of reproduction. Example ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದಾವೆ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ದ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ, ಲಾ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಏನಿದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ, ದೇ ಆರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. In an accordance of some kind of a with respect to the size of the population also very important. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ 100 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದೀವಿ. ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕೂಡ ಇದಾವೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸರ್ವೈವ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಡಾರ್ವಿನಿಸಮ್, heritable variation, overproduction, resources will be very limited, and next one will be a struggle for the existence. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್. ಏನಿದು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್ ಏನು, ರಿಸೋರ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫುಡ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ, ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಒಂದು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಸೋ ದಟ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂದಾಗ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಜ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ಫಿಟ್ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇನ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, the organisms with a beneficial variations can utilize resource better and hence the survival and they can be reproduced, and this is called as a survival is a fittest. Meaning ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವು survival fittest ಅಂದ್ರೆ, in an struggle for the existence based on the some kind of resources ಗೆ struggle ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Organism with a beneficial variations can be utilize the sources in a better way. ಯಾವ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವೋ, ಯಾವ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವೋ, that organisms they have well resource use utility better hence when compared to the other category also, and they have more property for the survival along with their reproduction. So that is indicate for the struggle for fittest. Struggle for fittest ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಡ್, either there is a variation in the form of beneficial and that is utilization of a source of energy better. Okay, ಇದು survival of the fittest ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, and it can leads to the some kind of variations in a population characteristics, and again the new forms will be appear ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು one will be struggling for existence, meaning of food resources ಇರಬಹುದು. Survival is a fittest. ಯಾವ organisms of fittest, that organisms will be undergo the survival and elimination of a weaker species in an population. ಸೊ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲರೇಷನ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಲೈಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕಲರೇಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರೌನ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ like example of organisms will be present, so that organisms they cannot code with any kind of molecules. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ಕೋಡ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ತರದ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. Okay, the Darwin ignored the about some kind of origin of variation along with the mechanism of evolution or the speciation. Other than that ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ Darwinism can be ignored
about the origin of variations along with the mechanism of variation according to the evolution point of species. So these are the some important examples which is related to the system of the biological evolution according to the theory of Darwin's. Next, we're coming to the another theory of evolutions given by the Hugo de Vries. So, ಈ next ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಯಾವ ನಮಗೆ ಹೂಗೋ ಡಿ ವೇರಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್. ಇವ್ರು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಥಿಯರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೈಮ್ ರೋಸ್. ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ and that is based on the some kind of variations with respect to the prime rows ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು variations will be observed. Okay na? And if we take an example for the growth and development of mutation, ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಲ್ಲಿ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಬೈ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರೋಕ್ಕಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಇರಿಟೇಬಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ನೇಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ Hugo de Vries experimental evidence with an example of the evening primrose plant species. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಡಾರ್ವಿನಿಯನ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಸ್ ಎ ಮೈನರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಲೋ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ and it can results in the some kind of gradual evolution. ಡಾರ್ವಿನ್ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೈನರ್. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು, ಮೈನರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಲೋ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಆಲ್ಸೋ and it can be results the some kind of gradual evolution. and the most important ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ವರ್ಡ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಲ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿನೂ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಥಿಯರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಏನಿದು ಸಾಲ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಲಾರ್ಜ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೇನಾದ್ರೂ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡಿದಾರ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡಿದಾರ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಇಸ್ ದಿ ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ವೇರಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಲೈಫ್. ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರಾಜುವಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ, ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ದ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೇಟ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಥಿಯರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಲೆಮಾರ್ಕಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ Lamarck along with a variation with respect to the Hugo de Vries, variation with respect to the Darwin theory of evolution point. Okay na? So this is all about the some important theories which is related to the concept of Darwinism, Lamarckism along with a Hugo de Vries ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಡಿ ವೇನ್ಬರ್ಗ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಏನಿದು ಹಾರ್ಡಿ ವೇನ್ಬರ್ಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿ ಹಾರ್ಡಿ ವೇನ್ಬರ್ಗ್ ಈಸ್ ಎ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ and they are given the some kind of variation according to the colonies. ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಕಾಲೋನೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಎ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಡಿಫರೆಂಟಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ we have to describe and we can be give a complete description regarding the Hardy Weinberg principle according to the
ಯುವರ್ ಪಾಯಿಂಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾರ್ಡಿ ವೇನ್ಬರ್ಗ್ ಲಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್. ಇಟ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಅಲೆಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಇದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ದ ಅಲೆಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇನ್ ಆನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಲೆಲ್ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, and that population should be stable irutte and is a constant from the generation to generation. Definitely they have ಏನಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ stable committee, and they have some kind of variation continuously. Generation to generation ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. some kind of variations will be occur in the absence of any kind of disturbing factor. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜೀನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜೀನ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಆ ಜೀನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರೂಪ್ ಬೇಕು. ಈ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾವೇನು ಓದಿದ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಬರ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಿದೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಅಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಅಲೆಲಿಸಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಪೂಲ್, the total gene and their allele in a population, that is indicate for the gene pool. Gene pool ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. gene pool ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಆಲ್ ದಿ ಜೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಅನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಏರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಒಂದು 100 ಇದೆನಾ, ಒಂದು 50 ಇದೆನಾ, ಒಂದು 20 ಇದೆನಾ, ಎಷ್ಟು ಮರ ಇದಾವೆ, ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಏನು, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು, ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಈಗ ನಮಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ್ದು ನಮಗೆ, ಇನ್ ಆನ್ ಜೀನ್ ಪೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಲೆಲ್ ಇನ್ ಆನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಜೀನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. and it can obey the one important statement, sum of the total of all the some kind of allelic frequency ಏನಿದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ all the component of DNA ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇರಲ್ಲ, ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನೇಚರ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಹಾರ್ಡಿ ವೇನ್ಬರ್ಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಲಾ. ಓಕೆ, and all the allele frequency refers to the how frequently particles with respect to the allele appear in an population. And illೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. in a population will be 20 petals, each petal is in a gene pool, and there totally is there any gene pool that is a population. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜೀನ್ ಪೂಲ್ ತಗೊಂಡು ನಾವಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರಾಂಗ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು ನಾನು, it is a some kind of experimental proof to know the genetic information ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹಾರ್ಡಿ ವೇನ್ಬರ್ಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಲಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಬೋದು. ಏನದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಹಾರ್ಡಿ ವೇನ್ಬರ್ಗ್ they are given the consideration of an diploid category of organism, and they can be P and Q. Consider the allele frequency A with respect to the B respectively ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ, ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ವಿತ್ there is a P along with the A. P ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ there is a ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. Q is indicate for ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್, ರೆಸೆಸಿವ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಕೇಸ್ ಎರಡು ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಕೊಡಬಹುದು ನಾವು, if there is a complete human body will be small p square plus with respect to the q square plus 2pq always in a constant manner, that is only one important variations within the jailer. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್, ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದಿ ಚೇಂಜಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಕರ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿಸ್ಟರ್ಬರ್. ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ.
ಹಾರ್ಡಿ ವೇನ್ಬರ್ಗ್ ಒಪ್ಲೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋದು. ಈ ವರ್ಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್. ಚೇಂಜಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಅಲೆಲಿನ್ ಇನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ದಿ ಹಾರ್ಡಿ ವೇನ್ಬರ್ಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಲಾ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜೀನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಹಾರ್ಡಿ ವೇನ್ಬರ್ಗ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿ ಎನ್ ಎ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇನ್ ಜೀನ್ ಪೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೈ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಇದ್ದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಮೇಜರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ನಮ್ಗೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಏನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ನಮ್ಗೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ದಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್. ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಹಾರ್ಡಿ ವೇನ್ಬರ್ಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಯಾವ ತರ ಒಬೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಬೀಟಲ್. ಇವೆಲ್ಲ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ನಮಗೆ ಬೀಟಲ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಲ್ ದಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇಫ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಲೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಗೆ ಜಸ್ಟ್ 20 ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎ ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಲೆಲ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು? 40 ಇದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ 26 ಇನ್ ನಂಬರ್ and small a will be the 14 number. So 26 idave along with the 14 also be present according to the Hardy Weinberg equilibrium principle. Okay na? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಆಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 2 ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಸೊ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ 40 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ 26 ಇದಾವೆ and divided by complete ಆಗಿ 40 and the formation of ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ 0.65 number of populations will be present. Same second Q ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಓನ್ಲಿ there is a small letter containing word ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ 14 ಇದಾವೆ, 14 ಬಾರ್ 40. ಸೊ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 0.35, ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರೋದು 0.65. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. And total allelic frequency of an population should be, so total allelic frequency in a population in itself ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ವರ್ಡ್, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 ಅಂತ ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸೇಮ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ರೀಸನ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಲೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅದು 100 ಔಟ್ ಆಫ್ 100, ಮೀನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅನದರ್ ಒನ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರೋದು ನಮ್ಗೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 20 ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜೀನೋಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲಾನು ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಗಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ 10. ಓಕೆ, ಜೀನೋಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಬಾಡಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋದು 0.5 ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಂಡ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ 620 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, 0.03 ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಅಂಡ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಇನ್ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ 4/20 is equal to ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇರೋ ನಮಗೆ 2.2 ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ನ ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ 1 ಅನ್ನೋದು
according to the theory of R.D. Weinberg, they are explained. Okay, na? So after the theory of R.D. Weinberg equilibrium state with respect to the organism, now we are studying about the some kind of factors which are affecting the R.D. Weinberg equilibrium state. So within that, a many number of examples will be present for the disturbing factor for the R.D. Weinberg. The most important examples will be given. Example number one, the gene undergo the migration. So that is commonly we can call gene flow. Gene ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ that is a migration will be conducted. Next, the genetic drift also be conducted. That is also a factor. Some kind of mutations also be occurs. Due to the mutation in the changes ಆಗೋ chances ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. And genetic recombination also be occurs. And the last one will be selection of nature. So istu some most important factors for the Hardy-Weinberg principle for the affecting of a role. P square ಏನಿದೆ 2pq ಏನಿದೆ plus with respect to the q square is equal to constant ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಜೀನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ಮೈಗ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜೀನ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಜೀನ್ ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಫ್ರಮ್ ದಿ ಒನ್ ಓಲ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂದ ನ್ಯೂ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ಈಗ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫುಡ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪರ್ಪಸ್. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಫಿಶಸ್ ಕೂಡ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಿಶಸ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲೀವ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಓಲ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. And the place of it can be a lead ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ they can leave ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ that is considered the new population. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜೀನ್ ಇದೆ ಆ ಜೀನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಫ್ರಮ್ ದಿ ಜನರೇಷನ್ ಟು ಜನರೇಷನ್ there is a flow of gene will be occurs. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹೇಳಿದೀವಿ ನಾವು, ಲೈಕ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂದ ನ್ಯೂ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಏನಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಾವು, ಜೀನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್.ಡಿ. ವೆನ್ಬರ್ಗ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್. ಸೊ ಏನಿದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ವಿತ್ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಅಥವಾ ಸಮಥಿಂಗ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ so that can cause the effect. So on the effect ಗೆ gene flow by the chance of causing the changes in the frequency ಅಂತ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. Next, the sometime changes in frequency is so different in the new population with respect to the new sample, and they are that can become different species with respect to the different populations. So it is also one more important concept. Okay, na ಇದು according to the genetic drift important. Next, the origin, like example of original drifted ಏನಿದೆ within that populations become founders ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, and that is effect can create that is a founder effect. ಸೊ ನಾವ್ ಏನ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೂ ಅದೊಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ರೀಸನ್ ಫೌಂಡರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನೇಚರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇರೆ, ಓವರ್ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು, ಬಾಟಲ್ ನೆಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಥರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್,
The mutation will be conducted. So next ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮ್ಯುಟೇಷನ್. ಏನಿದು ಮ್ಯುಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಿನೋಟೈಪ್ಸ್, ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ ಅಷ್ಟೇ. ಡಿಎನ್ಎ ಇದೆ, ಡಿಎನ್ಎ ದಲ್ಲಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂಡ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಲೈಫ್. And over few to few generation leads to the speciation. A new life ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್. ವರ್ಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಇಂದ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಓವರಾಲ್ ಜನರೇಷನ್ ಇಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ, ಸುಮ್ನೆ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಲರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಚೇಂಜಸ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಲರೇಷನ್. ಕಲರೇಷನ್ ಆಗಿರೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀಸನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ and it leads to the formation of variety of characterization, new speciations ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಸಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಹಾರ್ಡಿ-ವೇನ್ಬರ್ಗ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಫೋರ್ತ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ರೀಶಫ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಅಷ್ಟೇ ಮೀನಿಂಗ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅನದರ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆದಾಗ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ರೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಜೆನೆಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಎನ್ಎ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಎನ್ಎ ಅಥವಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ವರ್ಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್. ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲಾನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ನ್ಯೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನಾದಂಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆದಂಗೆ ಅಂಡ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆದಂಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ with respect to the factor ಅಲ್ಲಿ there is a 3 important steps will be conducted for the natural selection. Out of that, stabilizing, directional, disruptive. So ಇಲ್ಲಿ 3 types selection ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೇಚರ್. One will be always stability, stabilizing ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರೋದು. And if it is another one, directional selections ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರೋದು ನಾವು. Last one will be disruptive ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರೋದು. ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮೋರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಕ್ವೈರಿಂಗ್ ದಿ ಮೀನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ಮೀನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೇಚರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದೇನು, ದ ಮೋರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಎ ಮೀನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಮೀನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಫಿನೋಟೆಪಿಕಲಿ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ನೇಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನೂ ಇಲ್ಲ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದಟ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ಮೀನಿಂಗ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಕೂಡ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ that can be selected and they can be reach high peak value when compared to the different animal. So idu the nature of stabilizing property for the selection according to the natural way. Idu
ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು. ಇಫ್ ಟೇಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫೇವರ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಟಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೀಸಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, that extreme, that is a value other than the mean characters value ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ they are more number of favored in the directional selection mechanism. So ಇದು another important the mechanism for the natural selection according to the directional way. Okay, and the next one disruptive selections ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ word. Here there is individuals of a both extremes and they have peripheral with respect to the characters value at a both ends of the distribution of some kind of curves, and they are only more favored nature. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೀಸಸ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಬೋತ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿಮಿಟೀಸ್ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ನೇಚರ್. ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮೀನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಐದರ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನೇಚರ್ ಲೇವಿಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಪ್ಟಿವ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ disturbing with respect to the directional category. Next one will be disruptive selections will be conducted with respect to the mechanism of natural selection ways. So ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ಸ್ these are all very very important systems. ಏನ so this of natural selection according to the some kind of theories of evolution and conducted by the biological theories of evolutions ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲಾನು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ that is a how there is a origin of life will be occurs. Brief account ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ evolutions point ಅಲ್ಲಿ. So that will be a very very most important key concept when there is a origin, when there is a growth and development of characters, how there is a differentiation ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬ್ರೀಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎರಾ. ಆ ಎರಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ದಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಎರಾಗೆ ನಾವು ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ the complete evolution of life it will be included under the only 4 different era, that is zoological time scale. So ಯಾವ eras ಅಂತಂದ್ರೆ proterozoic era ಬರುತ್ತೆ, paleozoic era ಬರುತ್ತೆ, mesozoic ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, cenozoic ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So these are the 4 important era systems. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರೊಟೆರೋ, ಪೇಲಿಯೋ, ಮೀಸೋ ಅಂಡ್ ಸೀನೋ. ಏನಿದು ಪ್ರೊಟೆರೋ, ವಿಲಿಯೋ along with meso, sino? Some million years ago there is the origin of life. Some million years ago there is no any kind of living system. Some million years ago there is some well developed organisms, they have extinct. ಎಲ್ಲಾ organisms extinct ಆಗಿದೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಝುವಾಲಾಜಿಕಲ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಕೇಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎರಾ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರೊಟೆರೋಜೋಯಿಕ್ ಎರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆರೋಜೋಯಿಕ್ ಎರಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. 2500 ಇಂದ 541 ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ ಎಗೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ the first cellular forms of life on the earth will be appeared 2000 million year ago.
ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೆಟಗರಿ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಥ್ರೂ 2000 million year ago. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಆ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಏನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಪಬಿಲಿಟಿ ಟು ರಿಲೀಸ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ as the light reactions in the photosynthesis. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ photosynthesis using the mechanical energy into a chemical energy for the preparation of food ಅನ್ನೋದು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು, photosynthetic mechanism of first category. And all the single celled organisms become multicellular organism. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಇದೆ ಅಂಡ್ ಗ್ರಾಜುವಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್, ದ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್. ಇದು ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಅಂಡ್ ಇದೇನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಏನಂತ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅಂತ. ಇದು ಪ್ರೊಟೆರೋಝೋಯಿಕ್ ಎರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ ಎಗೋ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇನ್ 2500 ಅಂತ ಏನಿದೆ ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ ಎಗೋ, 3000 ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಎರಗೆ ಎ ಝೋಯಿಕ್ ಎರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಎ ಝೋಯಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಲಿಯೋಝೋಯಿಕ್ ಎರ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎರ. ಸೊ ಈ ಪೇಲಿಯೋಝೋಯಿಕ್ ಎರದಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ 2500 ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2000 ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 540 ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ ಈಗೋಯಿಂದ 250 ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ ಎಗೋ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು, ಸೊ ದಟ್ ಎರಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಪೇಲಿಯೋಝೋಯಿಕ್ ಎರಾ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಎ 6 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಲ್ಲಿ 6 ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. 6 ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಪೇಲಿಯೋಝೋಯಿಕ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕೇಂಬ್ರಿಯನ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಆರ್ಡೋವಿಷಿಯನ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಸಿಲೂರಿಯನ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಡಿವೋನಿಯನ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಕಾರ್ಬೋನಿಫೆರಸ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಪರ್ಮಿಯನ್ ಟೈಮ್. ಇವೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಕೇಂಬ್ರಿಯಂ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ದಿಸ್ ಕೇಂಬ್ರಿಯಂ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ 540 ಇಂದ 590, 590 ಇಂದ 543 ಆರ್ಡೋವಿಷಿಯನ್, 450 ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಿಲೂರಿಯನ್, 405 ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಡಿವೋನಿಯನ್, 360 ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕಾರ್ಬೋನಿಫೆರಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ 285 ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಪರ್ಮಿಯಂ ಟೈಮ್. ಸೊ ಇದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎರರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಪೇಲಿಯೋಝೋಯಿಕ್ ಎರಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನ 500 ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ ಎಗೋ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಬ್ರೇಟ್ಸ್ ವರ್ ಫೌಂಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅವಕ್ಕೇನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ವರ್ಟೆಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ 500 ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ ಎಗೋ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಟೆಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದ 450 ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಗೋ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಸಸ್ ಏನಿದಾವೆ, ಲಿವರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಮಾಸಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಲೈಕೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಮಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ 450 ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ ಎಗೋ. ಇದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪೇಲಿಯೋಝೋಯಿಕ್ ಇಯರ್. After the 400 million year ago, there is arthropoda invaded in the land. Already arthropoda ಇದಾವೆ. ಈ ಆರ್ಥ್ರೋಪೊಡ ಎಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. And the landed arthropoda will be formed, gradually converted. Jawless fishes also be evolved 350 million ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ. Without jaw there is a formation of fishes, organisms ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾಲೆಸ್ ಫಿಶಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಲೋಬಿ ಫಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ.
ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಲೋಬಿ ಫಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೌಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಿನ್ಡ್ ಫಿಶಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ವಾಟರ್ and they can ever first as in the case of an amphibian system. ಲ್ಯಾಂಡಿಗೂ ವಿತ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವೆಟಿಕ್ ನೇಚರ್ಗೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲೋಬಿ ಫಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಫಿನ್ಡ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು. ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಡೇ ಫ್ರಾಗ್ ಏನಿದಾವೆ, ಮಾಡರ್ನ್ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಲಮಂಡರ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಮನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಲೋಬಿ ಫಿನ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಇದು ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಡೇ ಆಫ್ ಫ್ರಾಗ್ಸ್ ಅಂತಾಗಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಲೋಬಿ ಫಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದು ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಆಗಿ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಲೋಬಿ ಫಿನ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಸಿಲೋಕ್ಯಾಂತ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಸಿಲೋಕ್ಯಾಂತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ನೇಮ್ ಕೊಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್, ಓಕೆನಾ, ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಅಂಡ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಲೋಬಿ ಫಿನ್ಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ ಇದು. ಸೊ 325 million year ago old ಲೋಬಿ ಫಿನ್ಸ್ ಸಿಲೋಕ್ಯಾಂತ್ is still very much alive. ಬಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ 38 ಅಲ್ಲಿ 1938 ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲೋಕ್ಯಾಂತ್ ಫಿಶ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಲ್ ದಿ ಕೆಟಗರೀಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್. ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ಲೋಬಿ ಫಿನ್ಸ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಕೆಟಗರಿ ಆಫ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಕ್ವೆಟಿಕ್ ಇಂದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಕೆಟಗರಿ ಆಫ್ ಎ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಶೇಪು, ಸೈಜು ವಿತ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇವ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಫಿಶ್ ಲೈಕ್ ಇದೆ, ಆಂಫಿಬಿಯಾ ಲೈಕ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಾಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಮಾಡರ್ನ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸಲಮಂಡರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಮಾಡರ್ನ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಪೇಲಿಯೋಜೋಯಿಕ್ ಎರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ 320 million year ago seaweeds along with some kind of plants will be extinct, some kind of they will be appeared and they can be observed in the era of Paleozoic. And most of all amphibia become converted into a reptiles, and they can be some kind of deposition of thick cell walled ಅಥವಾ egged organisms ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And that can be do not undergo any kind of dry up in a sun because of they have hard coat on this surface of area. For example of eggs in the some kind of gained fawns ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, example of pteridophytes ಅಲ್ಲಿ were present, but all there can form the cold deposit slowly. ಎಲ್ಲಾನು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೇಲಿಯೋಜೋಯಿಕ್ ಎರಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತಾರೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಪೇಲಿಯೋಜೋಯಿಕ್ ಎರಾ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಪೇಲಿಯೋಜೋಯಿಕ್ ಎರಾ the last one will be a Mesozoic era. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಎರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀಸೋಜೋಯಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೀಸೋಜೋಯಿಕ್ ಎರದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಏಜ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ, ಅಥವಾ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಎರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 250 million year ಯುಗದಿಂದ ಲೈಕ್ 660 ಮೀನಿಂಗ್ ಲೈಕ್ 660 ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ 66 million year ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಕೌಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಾಗ. ಸೊ ಏಜ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್. ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಮೋರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಸೋಜೋಯಿಕ್ ಎರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 3 ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಟ್ರೈಸಿಕ್ ಎರ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಜುರಾಸಿಕ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರಸ್ಟೇಷಿಯನ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಟ್ರಯಾಸಿಕ್, ಜುರಾಸಿಕ್, ಕ್ರಸ್ಟೇಷಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎರಾ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಏಜ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಮೀಸೋಜೋಯಿಕ್ ಎರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ
some kind of landed reptile. It can be went back into the water and they can be evolved into a fish like reptiles. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಆ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಫಿಶ್ ಲೈಕ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ರೆಪ್ಟೈಲ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಫಿಶ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಇಕ್ತಿಯೋಸೋರಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದೆವು ನಾವು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡೈನೋಸರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರೂಪ್ ಇದು. ಇಕ್ತಿಯೋಸೋರಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಡೈನೋಸರಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟೈರಾನೋಸೋರಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಟೈರಾನೋಸೋರಸ್ ಆಫ್ ರೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಸೋರಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೆಗ್ಜೋಸೋರಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರೈಸ್ಟರಪ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈನೋಸರಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಟಿ ಆಫ್ ಡೈನೋಸರಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದಷ್ಟೇ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನೇಚರ್. ಇವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದೇ ತರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದು ಪ್ರೂಫ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕವರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಂಪೇ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಔಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡೈನೋಸರಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಗಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಒನ್ ಡೈನೋಸರ್ಸ್ಗೂ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ರಾಕಿಯೋಸೋರಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಲೆಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಟೇಲ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್. ಇಷ್ಟು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಟಗರಿ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಡೈನೋಸರಸ್ ಇನ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಟೈರಾನೋಸೋರಸ್ ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಕೆಟಗರಿ ಆಫ್ ಡೈನೋಸರ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ the 20 feet in height, either the feet of height 20 feet ಇತ್ತು. and use some kind of rhizomes with a dagger like structure of teeth also present, and toothed bird were emerged ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ, with the presence of teethed nature. and there is a appearance of some kind of birds will be appeared from the example of dinosaurs ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಇದು one of the largest kind of organisms. They are lived in the earth ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ example of dinosaurs of Tyrannosaurus rex. Okay, and the last one will be a age of mammals, that is indicate for the Cenozoic era according to the development of human beings and availability of mammalian species. all the category ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ individual species ನೋಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಎರಾ ಆಫ್ ಸೀನೋಜೋಯಿಕ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 66 ಇಂದ 0 ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗು. ಏಜ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು. Here also same, there is a two important time periods will be present. One will be a tertiary and quaternary. Tertiary 66 along with a quaternary will be 2 million year ago ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೀನೋಜೋಯಿಕ್ ಎರಾ, ಈ ಸೀನೋಜೋಯಿಕ್ ಎರಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕರ್. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಡೈನೋಸರಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸಪಿಯರ್. ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ರೆಪ್ಟೈಲಿಯನ್ ಡೈನೋಸರಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದಾವ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ. ಜಸ್ಟ್ ದ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಡೈನೋಸರಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರೋದಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಸೀನೋಜೋಯಿಕ್ ಎರದಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್, ಇದು ಮೀಸೋಜೋಯಿಕ್ಗೂ ಸೀನೋಜೋಯಿಕ್ಗೂ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಪೆಲಿಯೋಜೋಯಿಕ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಕೆಟಗರಿ ಆಫ್ ಮೆಮೇಲಿಯಾ, ಶ್ರೀವ್ ಲೈಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ಡ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಡೈನೋಸರಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆಯ್ತು, ಬರ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಆಸಿಡ್ ರೇನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅರ್ಥಕ್ವಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಲ್ ದಿ ಡೈನೋಸರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಫೈನಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಎ ಮೆಮೇಲಿಯನ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಇನ್ ಆನ್ ಸೀನೋಜೋಯಿಕ್ ಎರಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ?
and some kind of geographical areas ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಿಪೋಪಟಮಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ನಾರ್ತ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಕಡೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಸೈಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಇಂದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ a different category of individuals also be developed. So these are the some variety of animals that the growth and development and the different time duration. Example marsupial animals ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Survived based on the competition with respect to the all the area system ಅಲ್ಲಿ. So one time period in the another time period ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ some kind of variations also be occurs on the earth crust, that is indicate for the zoological time period with respect to the geological modifications ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಇದು brief account of evolutions according to the some important modifications of a different era: paleo, meso and cenozoic along with a proterozoic system of classification. Okay na? And in the next class we will discussing about the last concept of evolution, that is a human evolution system. So thank you.